Yo, what's up everybody? Or got it top. So there's normally this thing that happens most of the time when boy child is being crucified. A lot of people celebrate, and then when boy child now talks, now people call on him, don't be petty, no, don't be like that, just let it go, nini, just keep quiet. That's some bullshit. Remember, man, what I told you yesterday? Keep all the receipts. It will save you. It will save your life. Mine saved me. Okay? I'll tell you guys a story venye DCI alikuwa ananitafuta. I'll tell you guys that one in a bit. Mimi nilikuwa natafuta na DCI bro. Nimekimbizwa hii Nairobi. Umoja ilikuwa siku ngapi? 1 week bro. Yeah, kitu 1 week. Nimekimbizwa na DCI hii Nairobi kitu 1 week. Because of what alikuwa amewaambia. I'll tell you the story for that one, okay? But the reason why I'm doing this one now is just to share something that I've just remembered now. That I'm about to tell you, okay? About Yogari Adem on Facebook. So first of all, for the people who are saying, oh, Nyamaza, it has happened a couple of times, and I always tell people I always tell men, just keep quiet and walk away, okay? And I learned the hard way. Remember the last time when we had an issue with my baby mama, and I was on trying to justify, and I kept on blundering, and later I learned, I was like, Nyamaza tu story die. And then now, moving on, this one, okay, first, this is not my baby mama. Secondly, I also kept quiet, and I walked away, and I was told everything. Everything was said about me, and she went around telling all my friends shit about me, and my friends started looking at me funny. Kwa niangalia zile za Morio, kwani rada? Yeah, you are a user, you are this, and niangalia vifani. I'll also tell you the story for that one. You itaingia kwa story at DCI. So, when that happened, I kept quiet, and I would meet my friends or my colleagues in the industry. When yalenda akanichomea kwa walikuwa wananiangalia na very funny way because hako sure ako Obinna. Yeah. And I kept quiet, and I was not gonna talk about it, by the way. Mimi nilikuwa nimesema because I started afresh, and I just moved on and I said, forget about it. Until the other day when history yao sasa wameenda wakakosana. And by the way, for your information, Kitonga was the best friend, and they were hanging out together, and when everything was being planned against me, he was part of it, and in fact, he was even an enabler. Yeah, and that one, he knows, she knows, and the friends know. And hata online, mambo ilikuwa ikikommentiwa huko juu yangu negative. Mimi alikuwa anasongesha kuni, anasema niko na receipts, niko na information, nini, justice, da. And I was just looking, I'm like, nigga, you know the truth, man. And by the way, when we were doing the tour, I actually gave Kitonga a job. The tour that were going around, Kitonga alikuwa anatuzia tickets. He's a very good guy doing the sales and everything. He's very accountable. Alikuwa anaandika everything chini. So I didn't see that coming anyway on that side. All right. So I was not gonna talk about it, but right now it's out there, so we're gonna talk about it. So we talk about it. So around September, I think it was September 2nd, 3rd, 4th, mahali hapo, I call Mwangi. Mwangi is my guy who has been giving me cars. All my cars, most of them, I always get from Mombasa. Then nikishaendesha kidogo, natafuta do, nachangisha, nini, I trade it in, tuna upgrade. Mwangi ndo wana ni link up na hiyo. Nearly all my cars ni Mwangi ame hook up. So, I call Mwangi, I'm like, hey, ni aje G? So, I want to surprise them on Facebook. I want to give her a car because of ABCD, nini. Mwangi akanambia sawa. Wacha nishughulike. So Mwangi akaanza kutafuta stori za magari. So nikaguzia msee kwa conversation zile za ni aje. So I want to give nani a car because every Monday mimi mlipia cab, na cab yake every Monday kwa kitu kama around 5,000 somewhere there. Then akitaka kwenda ku meeting nyingine lazima tena alipe tena cab nyingine, sijui nini, is a lot. Na sahi place anaenda where I want the brand to go, singependa akuwe kwa cab. So wacha tumtafutie gari da. Na pia ilipata kani shaguzia demo Facebook, nikamwambia hey baby, nataka waanze kwenda driving school nini. So nikamwambia kuliko kuchill kwa nyumba huko Kayole, ukichill weekdays enda kwa tafuta ka gym, ingia kwa ka gym pole enda driving school. And she started going, but she didn't know what's coming.
or I didn't know if she knew. All right, so nikaguzia nani, nikamwambia ni aje, so nataka kuchukulia nani ka gari, dema Facebook ka gari hivi, unaonaje story? Wacha niokotwe. We have these things we need to do. That money we can put in another important thing. Nini. Nikamwambia no, I was just joking. It was not even serious. I was just joking. Nikalenga story, but in my head I'm like, we're doing it. So nikaanza kutumia Mwangido, namtumia 250, namtumia so moja, namtumia 50k nini. I have the screenshots of the conversation. So naambia sasa nimetuma hivi imebaki hivi, nimetuma hivi imebaki hivi, nimetumia na mwingine anatafuta gari. Ameanza kutafuta lakini mimi nishaanza kulipa. So the car came, she didn't know anything. Gari kaenda kasavisiwa, nini ikafanyiwa ikaekwa insurance, kalipa everything. Nikapanga mpaka hiyo surprise, nikaenda hapo James Suits, tukaipiga. Nilitoka tu kwa hao, hakujua what's happening. Kaipiga. Wacha nirudi home. We Duzani nimefika hivi alafu sasa online kumewaka. Kanambia, you mean mbia kuliwaka? I told you not to get this and then you went ahead and did it. That money, you could have done something important with it. And I'm like, yo, every other thing is taken care of. We are not hungry, we are not sleeping outside, we are not whatever. Na pia I've not even paid for that car with the money that I wanted to do other things with. Iyo nilipia, napata kadili hivi kidogo nimetuma kaso ka 50. That's why I was paying for it like that. Zile mapesa unasaidianga nazo wasay side. Bara nikaanza kuji-explain kwa nini nimetumia pesa yangu kununulia baby gari. I'm like, hey, you know, I used to tell her something. I used to tell her, as a creative, there's some things I'll be doing that you might not understand because you don't have the vision. You might not see, but I would see it. I'm like this, and then also it's who I am. Nakwambia si nilijamishwa. Hata kuna time nikipeana a few other things. There's a couple of things nipenda kupeana tu manguo tu wangu nini, hiyo nimesaidia kamutu. Another one. Wacha sasa hii tamu. Wacha sasa ni adopt Rosie. That was another story. Wacha ni adopt Chantel. That was another story. Sasa ubaya video sasa inaenda kuisha, lakini sasa ndo story sasa inabamba. Mbona nimefikiria hii saizi? Na kwamba nilikuwa na keleleshwa design nyingine na kachini hivi, I'm looking, I'm like, but well, we still managed to do it, and here we are, and whatever has happened, and life goes on. But for the boy child out there, my guy, just be careful, man. Learn from my mistakes. Okay, learn from my mistakes and do better. Yeah, that's what's up. Nikamwelezea kwa sana juu issue yetu. Ndio ameniambia pigia hata watu na wewe wakusaidie juu. Sasa sitaki nipoteze hiyo pesa yangu mingi hivyo. Haya, nataka nikuulize. Siliza alikuwa best yako. Silimu ulifanya video mkiongea vibaya kunihusu na wewe ulikuwa umejua ukweli. Mimi sikufanya video nikiongea about wewe. Kuna video mko na Liz mkiongea. Liz akaenda kulipa watu online waseme uongo juu yangu. Liz ameninyang'anya V8. Yeah, najua. Kitonga. Na video niliongea vibaya. Ulikuwa na comment hata online, una comment online kwa poza wase wengine unasema mimi najua ukweli sijui nini, na wewe unajua tu vizuri. Mimi nilipata msichana wenu, nikamsaidia, nikarealize si mtu mzuri, ni mlevi, ni mkora, ni mwizi. Nikaondokea, nikatoka pole pole. Nikamwachia maka V8 yangu. Liza akakimbizana na mimi akaanza kusema alikuwa ameniweka, sijui amenifanyia nini na watoto wangu. Liza amebaki na vitu zangu zote ziko kwa nyumba, hizo vitu zote ni zangu. Nikamwachia. Nisaidie tu please, usifanye nifanye ibani ni. Haya, utabonga na Omosha ananiambia umeamua aje. Unataka tu
Unataka tu pesa zangu tu ziende nini kwa na sina hata money kwa account. Ukifanya hiyo video pesa zako hazitaenda mahali atakulipa. Usipofanya hiyo video hakuna penye pesa yako itatoka hata kulipa. Wewe umejua sister yako, si umemjua? Ama umemjua leo? Si wewe wa kwanza kufanya hivyo, si ndio? Si mimi pia alinifanyia hivyo. Na akafanyia baba the same thing. Okay, please. Jesus. Sasa nilitumia Liz. Nimefanya tu kuandika kwa M-Pesa benye nilimtransactia do. One day nilitumia 500,000. Date 2 mwezi wa 10 2024. Unaona? Sawa, nikamuuliza sasa hizi pesa unataka za nini? Akaniambia after tulikuwa tumeenda Mombasa kuona ile gari yako KDP. Sasa yeye alikuwa ameniambia gari nyingine KDC ilikuwa na loan. Sawa, na inadaiwa 500,000. Nikamuuliza kwani gari yako ni ya kitambo huko umemaliza? Akaniambia hapana, ni wewe nipea tu 1500 nimalize hii gari, nitauza truck yangu moja nikurudishie pesa yako. Unaona? Ni kama utio truck, sio gari yenye aliuza, kwa tuliuza na yeye gari dogo tu truck. Sawa, mimi nikakuja kwa nyumba nikamtumia hiyo pesa from my another line 0705 namba yangu nyingine. Sawa, tukakaa akanitisha pesa tena nikamtumia. Unaona? Sasa pesa zikapile up zikakuwa 700,730. Sawa, siku moja tukiwa huko kwa nyumba nikamwambia sasa si uliuza ile truck yako, si unirudishie pesa yangu kwa tulikuwa tumeagree utanirudishia hiyo pesa kwa ni yangu ya biashara ndio na mimi niweze kujiendeleza. Una get cause ukitoa pesa kwa biz unapata biz haina pesa na iwezi jilipa, si ni ukweli? Yeah. Sawa, nikamwambia basi nipe 1500. Akaanza kuniambia atanipea then since then. Mimi nikaangalia kuna kumtumia do. Ananiambia nipe, lakini kama nataka kulidefraud. Naelewa. Njuzi nikamrudisha pesa yangu akanitumia 1000. Sasa nikamuuliza, hii pesa yote unanitumia 1k, what for? Akaniambia hapana, mimi sina pesa banki yangu. Nikamwambia hapana, uko na do. Si hapo tu kunafanywa kazi, watu wanafanya kazi. Si lori na transport, kila kitu. Mbona unasikia nguma kwenye lipa pesa? So ukapata things are not adding up because I want money. Menti yangu jana, because nimekuwa nikimpigia simu yangu anakata. Leo nimeenda kwa nyumba nikampata hapo kwa nyumba. Nikichukua hapa uangalie. Nikamwambia network yako ina hang. Mimi nakusikia. Okay. Hapa nikamwambia angalia hii pepa. Nikamwambia sio nakumbuka hii pesa nilikuwa nimekupea nini? Hapendi kusikia. Ndio nimeuliza huko police station. Hii pesa ulimpea nini? Hii pesa mingi hivyo. Mimi nika explain. Nikasema hii pesa hajataki kudanganya ndo nisikue na cheat. Nikasema hii pesa hii 500 nilimpeanga kwa kuna gari alikuwa abadilishe. Sasa makara huko wanamjua huko Gigiri. Mimi nikaeleza vizuri kila kitu. Sawa, tukamaliza. Juu nikaambia huyo Masi haiyo. Nikaambia Masi mimi usinipe karao mwenye anajua hizo issue za kitambo, nipe karao mgeni cause hao makarao wanamjua na alimit na wao. Sasa wakakuwa friends. Unaona? Sasa mimi nikapewa karao mgeni mpya. Kwenye nimepewa karao mgeni mpya tukaandika akaniambia basi sasa nipe namba yake nimpigie simu akuja hapa nini kesho na huko kuja kesho. Sasa after that niliza kaambia niko na pesa yake because nilimrecord akisema anakatai kwenye ndamlipa. Kidogo akaanza kuambia hiyo karao uko wapi tupatane tuku yani unaona sasa maybe anamseduce na in that process I'll end up losing my cash because tuseme tu kweli hiyo ni mwanaume na hiyo ni mwanamke. Ama what do you think? Okay, so umesema ulienda kwa Liz leo? Nilienda kwa saa moja, nilikuwa hapa asubuhi kwa nilitoka Kitengela 5 kwa Kitengela tena pepa around saa 2 nikamonyesha pepa akasema yeye akatai but tuandikiane na yeye. Nikamwambia mimi Liz I cannot trust you anymore because hii ni pesa yangu and this is what you normally do to people because me nikamwambia this is what you normally do but don't do it to me.
Mimi nikasikia tu nimekuwa emotional, nikaenda huko police station. Sasa kutoka hiyo saa venye ameongelea hiyo karau, ndo sasa napiga mfanyikazi wake huko mmoja, ananiambia ameanza ku make calls huko na anapigia nani? What's up everybody? Oh God, the top, oh God, the top. Kuna watu wanasema nilikuwa nimekorogewa. Nilikuwa nimeshikiwa kamote. Maybe true, maybe not. I don't know. But this is what I would say, yeah. This is for men. Men are normally guilty until proven innocent. Normally when something is said or whatever, the man is normally at mistake, at fault, guilty, whatever, the perpetrator and everything. I've seen also stories of people saying, what anasemanga, I've seen this thing of, ati, 3 baby mamas, he must be the problem. Maybe yes, maybe no. Time will reveal. The big mamas one day will talk, or maybe someone I've been in a relationship with one day will just sit down and say, yeah, this and this and this happened, you know. But what I do believe is most of the things normally happen over a period of time. It's what you allow in a relationship. It builds into another thing. I have so many other receipts I would share. By the way, I'm the king of receipts. I have receipts from my last baby mama all the way. Yeah, you normally just choose not to share because you will hurt the other person. So normally as a man, you take the beating, and once you've taken the beating, you keep quiet and you're like, okay, well, I've already gotten the beating, but this is not who I am. And you live, you continue your life, provided you are at peace with yourself, with God, and you know what you mean. Always be kind, be humble. Yeah. But don't be stupid enough to let people walk over you. So for the men, this is what I want to tell you, okay? If you are in a relationship and it is not working from the onset, bro, ondoka. Unless umekorogewa, so itakuwa ngumu. Bro, ondoka, to just leave. And it's easy to leave. The only problem inakwanga ukitoka bila vita, the other party always think you are weak sometimes. Wanakuona hivyo, wanaona simba amenyeshewa, wanafikira ni paka, so unaondoka. And especially for the men who leave and leave everything behind. I'm that type of guy. I've left stuff behind 3 times. Yeah, I'll not say where and where. Okay, mi natokanga na nguo zangu naenda naanza tena from zero. I've done that 3 times. Okay? And the reason why I do that is because sometimes, okay, these earthly things, earthly possessions, isn't vanity. You can always get, and if you know how you got them, trust me, you'll always get again. You see, like the last situation, I left everything. I just left in my closet and started afresh, came this side to this house and got everything from the fork to the spoon. And remember, all of those things, I'd gotten all of them. Started afresh from zero. Okay? And the only thing that I actually left with was the range, the KDP 666E, because I was driving it. Yeah, I was driving it. But not to say, walijaribu hata kuninyang'anya hiyo pia. Because ile za, yo. So sometimes, what saves you as a man, men, pay close attention to this, because nobody else will tell you this. And for the good women, salute, I mean well. For the other ones, now this is meant to deal with the other type of women, okay? Bro, keep all your receipts. Keep all your receipts. Whether it is text, atu tumedo ya kulipa, kama ni kulipa school fees ya mtoto na umtumia do, muandike kwa text, nimekutumia 1000 bob ya kulipa school fees ya mtoto. Because later itakuwa haukutuma anything na yule akasema ni pesa gani nini, things zitageuka. So keep the receipts of all the transactions you do. Number 2, if you buy anything in the house, keep the receipt. Then even if you have a wife, don't buy anything with your woman 50-50. Never. Akinunua wacha nunue, wewe ukinunua nunua fully. Ati umechanga kitu ni 10 bob, alafu ukachanga ikafika 9 bob, alafu umelemewa 1 bob, alafu kaambia niache babe nisaidie na 1 bob, akakupatia 1 bob, ukanunua hiyo kitu. Bro, hiyo kitu si yako. Ni yame inunua.
ama ni yenyu. Naona angalia kuzile za yo, it's just one bob that you brought, I did all the hard work. So don't. Ati sijui tuende tulipe rent nusu. You pay the rent and keep the receipt. And by the way, for men, don't do the bullshit of if you need to pay the rent, ati unampatia cash aende alipe. Bro, mimi nilitandikwa nayo story. Okay? Yeah, ile unakamingi na sushike endo lipe hata school fees. Ati shika hii cash endo lipe, sijui lipa auntie, sijui fanya nini. Bro, mtumie na simu na uandike if you have to send, this is for. Na ukimpia cash, andika na wacha acknowledge. I've given you 10,000 for the rent. Andike yes babe ama whatever, I've gotten the 10,000 for the rent. Nakwambia wanakugeukanga. Na beshte yangu anaitwa Videz. I did an interview with him on men problems. It will air soon. I'm doing a couple of episodes. Bem alikuja na mabrothers wake na wakamfukuza kwake na wakamnyang'anya everything. Kwanza anakuwa music producer. Walimnyang'anya anything. But that alikam kwa hiyo interview yako anataka kusema a lot of things, because there's a way men always just they suppress it, then they keep quiet. They say achana nayo. And I know many other men wenye wamerushwa vitu zingine from mashamba to whatever. Wengine hata wameuliwa. You see, like mine, I was looking at the stories online. I'm just like, should I speak? Should I put evidence kwa kalatasi? Achana nayo, itapita tu. But the more I keep quiet, a lot of things are happening until yesterday when everything came back and someone was looking for me. Niaje, Mosh tells me this person looking for you because meaning a block everywhere. I'm like, looking for me for what? Kuna shida hii imefanyika, ameenda hivi, amefanya hivi. Then Mosh came to my place and when we spoke on call, I was like, yo, go online, say the truth about my story, and when you say the truth is when now I can try and help you. I don't know how that will go, but either way, now the story is out there and I have many more other receipts. Actually, videos you are post here part 2 na part 3. Your video ni moto. And then also normally when you know how unstable someone is, you try and sacrifice some things for them. You're like, wacha nisiseme, wacha nisiposti, wacha nisishare, because I know how it will affect the other person. You just keep quiet. But for wanaume, pay for the stuff, keep the receipt. All the receipts. Atu number 2, boxer bro. Keep the receipt for that boxer, my friend. Because hapa inje. This is for all the other women out there or every other person there. When you see a woman or a man, normally when they're not in a relationship, or they've been in a couple of failed relationships, does not necessarily mean they're the problem. Sometimes they're the victims. Because also something that I realized that a friend of mine who is a therapist told me, we have force of attraction. So myself, I'm normally empathetic with people generally, human beings and everything. And when you're empathetic, then also you are a giver. You attract users and manipulators and narcissistic individuals. And sometimes you never even realize. You're just there like, okay, you know, you're trying to build something with someone. And you don't know that they're using you and they're manipulating you and they're doing whatever, because all the time you feel sorry for them. You're like, oh yeah. And then I normally have another problem. I always think I can save people. I can change people. Well, let me be the savior. Let me be the one to change them. Let me be the one to protect them. So I always do that all the time, kinaniramba. Like myself, milkwana, bad luck, always, most of the women, nimekuwa nao, nimeattract wanakuanga wabahaya. Yeah. Most of them. Like if I look at the good women I've known, maybe 2, maybe 3. Yeah. If I look at majority of the women I attract, wanakuwa tu na kaishu tu. Mwingine ni abusive, mwingine ni toxic, mwingine ni narcissistic, mwingine ni egocentric, mwingine ni stingy, mwingine ni user, mwingine ni mwizi, mwingine ni mlevi, mwingine ni muongo, mwingine ako na like inakuanga tu situations, mwingine ana apendi watu. Like vitu zinakuanga tu ni most. Yeah, but for men who are listening, bro, karada, be very careful. You can stay with someone for even 20 years, kuma na kupangia tu. So be very careful, and then don't tell the woman you're with in a relationship everything about you. Nyamazia zingine. When they know everything about you, they will use it against you. Good night. Adios. Mulale po.